Hi, good morning. Okay. Okay, start here. Okay. So in our previous class, we were discussing about superconductivity. What do you mean by superconductivity? So in order to understand superconductivity, we want to know what do you mean by conductivity. A material is conducting electricity or current. We discussed it earlier that what do you mean by conduction? Conduction means the electrons in valence band or electrons in conduction band is conducting electrons. So there will be a highly energetic electron in the conduction band. It has the freedom to move all along the surface of a material. So when we apply a potential difference between the ends of a conductor, it will starts to move. That is the process of conductance, or we can call this ability of movement of electron. This ability to conduct electricity through a material is called conductivity. Okay. Then what is resistance, or what is the source of resistance? During this movement of electrons or surface electrons, they will suffer some collisions with some vibrating atoms or vibrating lattices and other electrons which is moving through the surface of material, and these collisions leads to the hindrance or the blockage of this movement of electrons, or we can say it slow down this movement of electrons to the surface through the surface of material. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വോയിസ് കേട്ട പോലെ തോന്നി. ഓക്കെ. So this is called resistance. So we discussed what is the source of resistance. That means collision between these conducting electrons, collision between conducting electrons and vibrating lattice give rise to a term called resistance, or we can say it slow down the movement of conducting electrons. So that is resistance. But when we cool down our material, or when we cool down our conducting material, which may be a metal, what happens? This vibration of lattices, or this vibration of atoms, freezes down, or it comes to stop. So after that, after reaching a critical temperature or a transition temperature Tc, what happens? This atomic vibrations comes to, or we can say it get freezes down. So further there will be no further hindrance or blockage to the movement of conduction electrons, or we can say there will be a less probability for the collision between these conducting electrons and വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ്. അതായത് പിന്നെ കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സർഫസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, പിന്നെ കൊളീഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കെയിം ടു സീറോ, ഓർ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നൗ അബ്സെന്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കെയിം ടു എ വാല്യൂ സീറോ. And when resistivity is zero, that means our conductivity has a value of infinity, or now the material has an infinite conductivity, or it can conduct an infinite amount of current. And such a phenomenon that exhibited by materials after some critical temperature is called superconductivity, which is the ability of material to carry infinite current. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. And yesterday we classified the superconductivity into two, or classified materials which show superconductivity into two: type 1 superconductors and type 2 superconductors. It is based on how these means superconductors, or materials which shows superconductors, behave on external field, or if we place our superconductor in an external magnetic field, how that material will respond to it. So
Initially, we want to know what is Meissner effect or perfect diamagnetism. When a superconductor is placed in an external magnetic field, it will act as a perfect diamagnet. Or like the figure given here, it will act as a perfect diamagnet, or it will expel out all the magnetic field lines out of the material. In the ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളും, പുറന്തള്ളും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനോൺ ഈസ് കോൾഡ് മേസ്നർ എഫക്ട് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. And if we increase the intensity of external field at a ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ്, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെൻ റീച്ചിങ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ്, ദിസ് field lines will start to enter into this material, and based on the value how fast these magnetic field lines are entering into this material, we can classify materials into two, type 1 and type 2 superconductors. If the magnetic field lines are suddenly or abruptly entering into this material, we can call such materials as type 1 superconductors or soft superconductors. That means the superconductivity of type 1 superconductors can be destroyed very quickly after reaching some critical field Hc. But type 2 superconductors, or which is called hard superconductors, their superconductivity can be destroyed easily as type 1 superconductors, because it needs some time, or it needs some extra field to overcome the superconductivity. That means if we apply, when the external field intensity reaches some value Hc1, that means low critical field, this magnetic field lines will start to enter into this material, and gradually these field lines will enter into this material and completely enter into this material after reaching this critical field Hc2. അതായത് Hc1 എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്തുമ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മെല്ലെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് അത് മെല്ലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി Hc2, the destruction of the superconductivity is complete. So this is how we classify type 1 and type 2 superconductors. And after that we discussed what is isotope effect. Now today we are going to discuss most important theory which explains how superconductivity takes place in a material, or what is the major reason, or the what is the theory behind superconductivity. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് തിയറി ഈസ് കോൾഡ് BCS theory because BCS means Barlin, Cooper and Schrieffer, and this theory is a research paper, ഒരു വലിയ റിസർച്ച് പേപ്പർ ആണ്. നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും we are going to discuss what are the important concept of BCS theory. Okay, for understanding BCS theory, we want to understand what is phonons and Cooper pairs. That means BCS theory says that superconductivity in a material is due to phonon electron interaction. BCS theory says that the superconductivity in a material is due to phonon electron interaction. So you want to know what you mean by phonon. Phonon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? So in order to understand that, we are considering a electron moving between two lattice atoms or two lattice arrangement. അതായത് രണ്ട് ലാറ്റൈസുകൾക്കിടയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസിഡർ an electron is moving through two lattice between two positive arrangement of two positively charged ions. What is lattice? Lattice is the arrangement of positively charged ion in space. So consider an electron is moving between these two arrangement of positive ions. So what happens when an electron is moving in this scenario? These positive charges is attracted to electron. Because electron is negative charges, there will be coulombic attraction between this electron and positive charges. So due to the moment of this electron, what happens? The positive charges is attracted to this electron. So that means there will be a deformation or a distortion in the lattice arrangements. അതായത് ഇത് atomic arrangements ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നത്. Consider these two are in straight lines. But when an electron is moving between them, a conduction electron is moving between them, this lattice arrangement get distorted. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പ്ലസ് പ്ലസ് these unit charges or lattice
as arranged as a linear fashion. But when an electron is moving between them, this get attracted to electron, or we can say the lattice arrangement get distorted, or a positive charge cloud is formed between these atoms or around this electron. ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായി? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. And when the electron is moving with a velocity in this direction, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു പോവാണ്. When moving in this direction, this deformation or distortion or disturbance will move along the electron. അത് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റോർഷനും ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. And that acts like a vibrational wave, and this movement of distortion with electron acts as a vibrational wave. We can compare this movement of distortion along with this electron as a vibrational wave, and the quantization of this vibrational wave or this vibrational wave can be also called as phonon. Now you understand what you mean by phonon. Phonon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When a conducting electron or a electron is moving between some perfectly arranged lattice charges, അതായത് ഒരു perfectly arranged latticeന് ഇടയിലൂടെ electron മൂവ് ചെയ്യാണ്, then what will happen? Then there will be some distortion in the lattice arrangement because electron is negatively charged and lattice have positive charges. So there will be some distortion in this lattice arrangement, and this distortion will move along with electron, and this movement of distortion, or we can call that a disturbance or a wave or a vibrational wave, is called phonon. Okay, attendance പറയൂ. Okay, attendance. Roll number 1%. Roll number 1%. Roll number 2%. Roll number 3%. Four percent. 5%. Present. 6, 7. Okay. 7%, 8%, 9%. 10%. 11%. 12%, 13%. 15. 16. Okay. So we are explaining what is phonon. Phonon means the movement of the lattice distortion along with conducting electron is called phonon, or it acts like a vibrational wave. Now consider that a second electron chases these positive charges, or we can call that or electron idile pass chedu, and there will be a lot of conduction electron in the atom. So consider that a second electron is arriving through this position, or second electron is moving in same direction. What happens? Consider a second electron is coming in this direction. Then due to the movement of this electron, there will be a positive charge be clouded. There will be a positive charge cloud will be formed around this electron. Since when the first electron is moving, we can say that a positive charge cloud is formed around this electron. This is due to the lattice distortion. So when a second electron chases the first electron, or when a second electron is traveling or moving in same direction, it gets attracted due to this positive charged cloud. The second electron in a movie, what happens? This electron will be attracted to this area or this electron due to this positive charge cloud formation. We know that electrons are negatively charged. What happens? These two electrons are placed in a single place. What is the force of attraction between two electrons?
that is repulsive because they are same charge. They both are negative. They both are negative charged. So if we place two electrons, one each near one other electron, then we can say there will be a repulsive force, or electron and electron will repel each other. But here, due to, consider this first electron is moving at an instant here. The position of first electron is here. When a second electron is moving in the same direction, it gets attracted to this space or this electron due to this positive charged cloud. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഇവിടെ ഒരു ലാറ്റേസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ടായി. ആ ക്ലൗഡിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. And these two electrons, first and two electrons, will coupled and will move together, and that pair of electrons is called Cooper pairs. This is very important, Cooper pair. Okay, so initially what happens when an electron is moving through a perfectly arranged lattice? Distortion happens, or distortion happens in positively charged lattice arrangements. This distortion will create a charge cloud around these electrons, and this charge cloud attracts a secondary electron which is moving in this direction, and these two electrons will act as a pair. Normally two electrons will repel each other, but this attractive force between this positively charged cloud and this electron will overcome the electron repulsion, and these two electrons, that means two electrons, will combine, or it can be called as a pair, and move together, and such pair is called a Cooper pair. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. An electron moving through a lattice of positive ions attract the positive ions nearby and displacing them slightly, and resulting in a region of increased positive charge density. This region of increased charge density will propagate through the material, or this disturbance or this distortion will propagate through this material as a vibrational wave, and that vibrational wave is called phonon. And if a second electron that encounters the wave of increased positive charge concentration is attracted toward by Coulomb interaction, this phonon acts as a mediator of the interaction between two electrons. We know electron repel each other. This electron repulsion is covered by, or this electron repulsion is covered by this phonon electron interaction. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ക്ലൗഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ, ദാറ്റ് പെയർ ഈസ് കോൾഡ് കൂപ്പർ പെയർസ്. That means since both electrons experience an attractive force towards the region of increased positive charge density, the interaction between two is an attractive one. So that means at low temperature, this attraction between two electrons can exceed the Coulomb repulsion between them, and this pair of electrons is called Cooper pair. So a Cooper pair is formed. That means two electrons is formed as a pair, and it will move as unit. Or we can say, consider a third electron is moving from or coming from in same direction, or a fourth electron is coming from same direction. This all the electrons will become Cooper pairs, and every electrons coming in this direction will form a boson arrangement. That means it has same energy, same angular momentum, same spin. So all the electrons in this state behave as one, and all the electrons will move as a one unit. എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും, and these electrons will have same energy and same angular momentum, all other properties, and this electrons, this unit of electrons or this group of electrons will move along the lattice to create superconductivity. Because when electrons are moving as a unit or a group, collisions with the lattice or the unit positive charges in lattices will not affect too much, or will not affect as a will not create a resistance. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ചെറുതായിട്ടുള്ള കൊളീഷൻസ് നടന്നാൽ പോലും അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് there are all many other electrons in this unit, and they will cover that effect or collision. So this is how Vcs theory explains superconductivity. That means Vcs theory says that superconductivity is due to phonon electron interaction or phonon Cooper pair interaction. What is phonon? Phonon is the vibrational wave or the movement of distortion throughout the lattice. This moment of distortion or positively charged cloud along
around an electron or an initial electron will create Cooper pairs, or it will create the group of electrons, and this group of electrons with same energy move through the surface of the material and will create superconductivity, and this will happen only below the transition temperature Tc, because if temperature is greater than Tc, this all lattice atoms will vibrate vibrate in its own degree of freedom. Transition temperature മുകളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും, all the atoms will be in vibrational state, so there will be a lot of collisions and it will give rise to resistance. But below Tc, all the vibrations will freeze down, so there will be only movement of charges and the positive charge cloud formation and Cooper pair formation. This is how superconductivity happens in a material, and this is how Vcs theory explains how superconductivity is taking place on a material. ഇങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് BCS തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്? So the energy of Cooper pairs, the energy of Cooper pair is less than the energy of electrons which is in Cooper pair. We know what is Cooper pair. Cooper pair is the it is the pair of two electrons. That means electron plus electron. These two electrons are squeezed together by positive charge cloud formation or lattice distortion. But the energy of Cooper pair is less than the sum of the individual energies of two electrons. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജിയുടെ സമ്മ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് കൂപ്പർ പെയറിന്റെ എനർജിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഓർ ദാറ്റ് മീൻസ് we need energy to break the Cooper pair. So in order to break the Cooper pair, or in order to break the Cooper pair into two electrons, two separate electrons, we need some energy, and that energy needed to break a Cooper pair in a material is called superconducting energy gap. That means electrons in a superconducting state can absorb or emit energy when binding of Cooper pairs is broken. That means when a Cooper pair is broken, that means this electron is absorbed some energy. Cooper pair കേസിൽ എനർജി കുറവാണ്. അപ്പോൾ what happens when Cooper pair is broken? Cooper pair is broken, the two electrons become individually as its own, and it will gain energy. And the energy needed to, this is the sentence, that means the energy needed to break up a Cooper pair is similar to needed to break up a molecule into constituent atoms. Take a molecule. What is that? Take the total energy of a molecule T. ഈ molecule ഒരു 3 atoms ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. Consider there are 3 atoms in that molecule. When taking the total energy of molecule, it will be less than the sum of energy of 3 atoms. ഈ 3 ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? It will be less than the total, sorry, it will be greater than the total energy of a molecule. That means if in order to break a molecule into its own constituent atoms, we need some energy. We need some energy that in the form of thermal energy or some other form of energy. We want to apply some energy to break a molecule into atoms. Similarly, in order to break Cooper pairs into its own individual electrons, we need to give some energy to Cooper pair, and that energy is called superconducting energy gap. And according to BCS theory, this energy at absolute zero is predicted by Eg is equal to 3.5 kTc. That means at absolute zero, the energy required to break Cooper pair into its own individual electrons is given by Eg. This is the superconducting energy gap is given by 3.5 kTc, where K is the Boltzmann constant, and Tc is the transition temperature at 0 Kelvin. So BCS theory, we described what is BCS theory, what are the main postulates of BCS theory, and how BCS theory explains superconductivity. Then we discussed what do you mean by superconducting energy gap. Next, we are going to discuss the last part of BCS theory, which says about flux quantization. That means superconductivity, it quantizes the flux going through a material. Flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by magnetic flux? Magnetic flux is the amount of magnetic field lines passing through an elemental area. So consider a ring of superconductor in its normal state in a magnetic field, which is illustrated in figure 1.
That means take a conductor in its normal states. That means T greater than transition temperature, above critical temperature. Then this material will act as a conductor. There will be no superconductivity. If this ring is placed in an external magnetic field, what happens? When this ring is placed in an external magnetic field, the magnetic field lines will pass through this material. The magnetic field lines, the material will pass here. But when we decrease the temperature below critical temperature, or when we convert this material into superconductor, we know that there will be Meissner's effect or perfect diamagnetism. It will make the magnetic field lines expel out of this material. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആക്കി മാറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും? മേസ്നേഴ്സ് എഫക്ട് കെയിം ടു പ്ലേ എ റോൾ. മേസ്നേഴ്സ് എഫക്ട് വരും. വാട്ട് ഇസ് മേസ്നേഴ്സ് എഫക്ട് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം? ഇറ്റ് വിൽ expel out all the magnetic field lines out of the material. So some of the field lines or magnetic field lines will expel through the right side or out of the ring, and some of the magnetic field lines will expel inside the field. So there will be a lot of magnetic field lines are passing inside the ring, and Vcs theory predict that the magnetic flux inside the ring is quantized. That means Vcs theory says that the flux inside the ring, or the density of the magnetic field lines passing inside the ring is quantized, or it will take the values phi equal to some n h by 2e. അതായത് എന്താണ്, ഈ റിങ്ങിനുള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് വാല്യൂസ് phi equal to n h by 2e, where n is equal to integer, n is equal to 1 2 3 4. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനുള്ളിലെ ഫ്ലക്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് ദ വാല്യൂ, ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കാം, h by 2e or 2h by 2e or 3h by 2e. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് സം ഹാഫ് h by 2e എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് the flux is quantized for a superconducting ring which is placed in a external magnetic field. That is flux quantization. And Vcs theory, what is the importance of Vcs theory? Vcs theory predict the quantization or the flux quantization, and it will give a mathematical value, or it says that the flux is quantized in the terms of h by 2e. What is this 2e? 2e is the charge of Cooper pairs. We know Cooper pair is made up of 2 electrons. Then what is the total charge of Cooper pair? It will be charge of 2 electrons, that is 2e. It is the charge of 2 electrons. സോ നിങ്ങളോട് BCS തിയറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Initially write the postulates of BCS theory, define what is phonon, what is a Cooper pair, then how phonon Cooper pair or phonon electron interaction leads to superconductivity, then describe about or define superconducting energy gap, then at last write about flux quantization. How BCS theory predicts the flux quantization in the case of a superconducting ring placed in an external magnetic field. Here we have coherence length. What do you mean by coherence length? Coherence length is the maximum distance in which the electron pairs are correlated to produce superconductivity is called coherence length. That means our Cooper pairs or the electron pairs will move to some distance, and after losing energy it will become individual electrons, and the distance which these electron pairs are correlated to produce superconductivity is called coherence length. സോ ഈ കൊഹറൻസ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. അത് എത്രത്തോളം ദൂരം കോപ്പർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ബിഫോർ ദേ ഇൻഡിവിജ്വലി ബ്രേക്കപ്പ് ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, or how much the maximum distance up to which these electron pairs are correlated to produce superconductivity is called coherence length. Now next one is important topic, that is high temperature superconductors. What do you mean by high temperature superconductors? That means superconductors which have a transition temperature above say 24 Kelvin or above some say 40 Kelvin are called high temperature superconductors. What is the use of high temperature superconductors? So we defined what is high temperature superconductors. High temperature superconductors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 24 കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ 40 കെൽവിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്? സോ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ്
Low temperature superconductors is the cost or the difficulty to attain such a low temperature. That means in order to create a superconducting mercury, we need 4.2 Kelvin. That means transition temperature of mercury is 4.2 Kelvin. So only we can attain such a temperature 4.2 Kelvin using some liquid helium, and that is very costly. So the advantage of high temperature superconductor is that we can attain this transition temperature using less efficient ways. That means in HTSCs, that means high temperature superconductors, it is very easy to maintain the temperature. That means some organic compounds exhibit superconductivity even at room temperature. That means even at room temperature, some materials show superconductivity. So room temperature എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So it is very efficient and we can use that superconducting property without any using any refrigerants. That means expensive liquid helium is used as a refrigerant for low temperature superconductors. For attaining transition temperature of low temperature superconductors, expensive liquid helium is used. But in case of high transition to high temperature superconductors, liquid nitrogen, which is cost effective than liquid helium, is used as a refrigerant. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു high temperature superconductor attain ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what is the main advantage of high temperature superconductor is, since the transition temperature is very high, we can attain that temperature very easily. And one of the examples is here given. ഇതിന്റെ പേര് എന്താ, ഇട്രിയം ബാരിയം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, അങ്ങനെ എന്താണ് പേര്. So they mostly high temperature superconductors are alloys. So if you want to study one of the example, just study this one, or there are so many examples with this complex names which is given in your textbook. And the transition temperature is 93 Kelvin. Oh, look at here, look at this graph. This graph shows the discovery of high temperature superconductors over years. That means in 2020 there is some organic superconductor which has some transition temperature near room temperature. There is the transition temperature of this material is near room temperature. That means this material shows superconductivity at room temperature or near to room temperature. So this temperature can be achieved simply or cost effectively in our labs than low temperature superconductors which need some 0 Kelvin or some 4.2 Kelvin. So അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലിക്വിഡ് ഹീലിയം, ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഒക്കെ വേണം. സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, if we have high temperature superconductors, the advantages of superconductivity or uses of superconductivity can be applied in our room temperature also. And at last, applications of superconductivity. What are the main applications of superconductivity? സോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരണം അടുത്തൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ്. What is an electromagnet? Electromagnet means they are temporary magnets which creates or produce magnetic field by passing high currents through it. അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൽ, if we pass current through a coil, it will create a magnetic field B. B is equal to mu 0 Ni solenoid കേസിൽ. So we can create magnetic field using some coil or some arrangement of conductors. So what is the main applications of superconductivity? Here that means the current flowing through our coil is dependent or directly proportional to magnetic field here. So if we have a superconductor or conductor which have an infinite current flowing through it, it will create a high electromagnet with high magnetic field. So with the superconductor, with the help of a superconductor, we can create very strong and powerful magnetic field. That means some order of 20 Tesla at very low cost. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ if we want a high if we want a electromagnet which is producing high magnetic field or high intensity of magnetic field, we need high amount of current flowing through it. So it can be simply attained by replacing our conventional wires used in coil with some superconductors. And one of the most important medical application of superconductivity is MRI. What is MRI?
magnetic resonance imaging. So in magnetic resonance imaging also, one of the important thing used is magnetic field. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സ്പെസിമെനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. And also superconducting magnetic field is used to remove tumor cells from healthy cells. And also again these superconductors or the electromagnets used in superconductors or electroconductors made from superconductors is used for manufacture of electrical motors, generators and other machines. സാധാരണ കേസിൽ ജനറേറ്റേഴ്സിലും എല്ലാം മോട്ടോഴ്സിലൊക്കെ ഒരു വൈൻഡിങ് കോയിൽ ഉണ്ടാവും. What is the function of that winding coil? To generate magnetic field, and flux change related to that winding is creating electric energy or electricity. But if we replace it by some superconducting material, it will become highly efficient. And skewed is also a electrical component or a magnetic component, or we can say it is a measuring equipment used in the applications of superconductivity, or it is a magnetometer to measure very feeble change in magnetic field. Magnetic field il varuna cheriya change vare measure cheyan pattiya equipment aanu skewed. Also, if superconducting wires are used, a large number of components and circuits can be set up with a very small area. That means in our field of electronics and communication, or in the case of an electronic board, this replacing our conventional wires or conventional material with superconducting material, it will decrease the area which you are using very drastically. So these are the applications of superconductivity. So today we discussed about one of the important theory which explains superconductivity. It was Vcs theory. And we discussed what you mean by phonon, what is Cooper pair, and the interaction between phonon and Cooper pair, how it explains superconductivity. Then we discussed what is superconducting energy gap. Next one, what you mean by flux quantization. Then what is the advantages of high superconductors or superconductors with high transition energies. And at last we discussed about what are the applications of superconductivity. So superconductivity applications എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ബുക്ക് നോട്ടോ ടെസ്റ്റോ ഒക്കെ വായിച്ച ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോയിലിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇഫ് വി ക്യാൻ പാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട്, it will create an infinite amount of our high intensity magnetic field. So replacing our conventional material used in our windings and coils with superconductors, it will create a high intensity magnetic field. And this high intensity magnetic field are used in many fields such as medical field, energy field, all other field. This high intensity or electromagnets which creates high magnetic fields are used. So this is the major applications of superconductivity. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായി എന്നറിയാം, കാരണം ഈ പോർഷൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ നാളെ ഫോട്ടോണിക്സ് തുടങ്ങും. സോ വെറുതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഡൗട്ടില്ല, എല്ലാം മനസ്സിലായി.